更名了，只是转冇放名開名咩？要轉味啦咩？都没有。什么转名？Ya.对。 Okey. Kalau suyi名老師叫我名就。 Hari ini kita menjemput barisan kepimpinan Depsi Negeri Pulau Pinang dan juga pimpinan AMK Negeri Pulau Pinang untuk turut bersama saya di sini, di mana saya akan berucap dalam kapasiti saya sebagai Setiausaha Politik Ketua Menteri dan juga Ketua Pemuda Depsi Negeri Pulau Pinang. Bersama saya Said Mikayu. Said Mikayu adalah Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang. Dan sebelah saya sini adalah Chris Lee. Chris Lee adalah Timbalan Ketua Pemuda Depsi Pulau Pinang. Steven Sim adalah Setiausaha Publicity Depsi Negeri Pulau Pinang. Dan Daniel Kui adalah Ketua Pemuda kita Depsi bahagian Jelutong. Yap Su Hui naik ketua Pemuda Depsi Negeri Pulau Pinang, dan juga saudara Jairil Kezwari adalah ahli Majlis Kebangsaan Depsi. Okey, jadi hari ini kita telah memberi satu balasan kepada Encik Teng Chang Yao selaku pengerusi Jawatan Kuasa Penyelaras Negeri Bien Nasional Negeri Pulau Pinang, di mana surat ini telah disampaikan ke Ibu Pejabat Barisan Nasional Negeri Pulau Pinang pagi ini dan telah diakui penerimaannya. Jadi di mana kita telah membalas apa yang telah mereka buat semalam. Kerajaan negeri memang bersedia untuk memberi milik tanah seluas 49,794 kaki persegi atau seluas 1.143 ekar di atas lot 305, 306, 313, 314 bersebelahan dengan PPR Taman Mangis, Jalan Zain Abidin, Lorong Selamat, Seksyen 16, Georgetown, Daerah Timur Laut, kepada pihak Barisan Nasional Pulau Pinang dengan harga RM450 sekaki persegi. Menjadikan jumlah bayaran adalah RM22,407,300. Tertakluk kepada syarat hanya untuk pembinaan rumah pangsa PPR mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Sesungguh pun pihak Barisan Nasional Pulau Pinang telah memberikan earnest money berjumlah RM224,073 adalah perlu bayaran sepenuhnya dibuat. Ini bermakna masih ada baki wang sebanyak RM22,183,227 yang perlu dibayar. Selagi pihak Barisan Nasional Pulau Pinang tidak membuat baki bayaran tersebut, maka urusan pemberi milikan tanah tidak dapat dijalankan. Jadi sila ambil maklum bahawa pihak Barisan Nasional Pulau Pinang diberikan masa 20 hari dari tarikh surat ini untuk menjelaskan bayaran penuh. Sekian, terima kasih, dan surat ini ditandatangani oleh Ketua Menteri sendiri dan telah disampaikan. So, Ebi, kalau tidak, diorang tidak buat pembayaran dalam tempoh 30 hari, so macam mana? Adakah kerajaan negeri tak nak jual ataupun kita bersedia untuk jual tanah itu, dan kita perlukan bayaran penuh, iaitu kita tak mahu hanya terima 1%, tapi kita nak 100% dibayar. Adakah ini prosedur biasa ataupun khas untuk Barisan Nasional saja? Ini prosedur biasa. Kenapa perlu bayar 100%? Ya, kerana ini adalah melalui pemberi milikan. Jadi jika awak nak, kerana ini tanah kerajaan negeri, jika nak diberi pembinaan melalui pemberi milikan tanah kerajaan negeri, maka bayaran penuh perlu dibuat. Baru itu hak milik baru boleh didaftarkan, kerana kita nak keluarkan title.
So kerajaan negeri tetap serius nak jual tanah ni kepada Barisan Nasional. Memang. So macam mana pula dengan status syarikat yang menang tender tu? Apa kerajaan negeri akan jelaskan kepada mereka? Mereka tak ada masalah. Syarikat itu tak ada masalah. Dan selagi kerajaan boleh dapat untungan lebih melalui perjalanan tanah ini untuk kebaikan dan kepentingan rakyat negeri Pulau Pinang, mereka tak ada masalah. So berkenaan dengan harga pula, memang harga tu fix lah sebab tujuan Barisan Nasional dia nak buat rumah PPR untuk rakyat juga. Ini seperti yang ditawarkan oleh mereka. Mereka selama ini cakap bahawa mereka rela dan sudi membeli tanah pada harga RM450. Ini bukan harga tawaran kita, harga tawaran mereka. Jadi kita ikutlah. Dan mereka sudah cakap dengan terus terang mereka nak bina PPR. Maka ikutlah apa yang telah ditawarkan oleh Barisan Nasional. Ini bukan syarat tambahan, tapi syarat yang ditawarkan oleh Barisan Nasional. Why with the other company, did they pay the full sum? The other company, why, so BIMC? What BIMC? The other company bought the land. Yeah. Did Did they pay the full sum? How much was it? 11 million? Oh, they have not paid, so the title has not been issued yet. Transferred, yeah. So the land is not belong to them. The land is still belong to the state government. So we have the right, or if BN can pay according to what they offer, then we can issue the title to BN, or even to the subsidiary established by BN. But it seems like there's some different kind of rules for BN, because the previous company didn't have to pay in full, but why you're asking this company? Oh, because the previous company, they have to pay the full if they want to start the project. Okay. Because our requirement for the previous company, you have to apply the permit from NOH. Since the permit is not obtained yet, they cannot do anything yet. The land cannot be transferred to them, even though they would pay the full sum. So there are few requirements, including they need to obtain the permit from MOH. So it's not a matter whether you pay full sum or not. If you pay the full sum, but you still cannot start your project unless you obtain the approval from MOH. The previous company, they still need to pay the full sum if they want to start the project after obtaining the approval from MOH, Ministry of Health. The same rule apply to that company as well. But if so, you guys have to draw up the SNP. Are you drawing up? No, this is not a private land. Okay, so it's a state land. This is a state land through alienation. Through alienation, that means no SMP will be signed. So once you pay the full sum, we issue the title for you. In the Taman Manggis Fasa 2 Development Sdn Bhd name. Okay. What? Sorry, under what law or something, we can cite an act or something? I mean, if a state land has to be sold in accordance to section blah blah blah, something like Under that. National Land Code, they must apply for alienation. Okay. But once they pay the full sum, then all this process will take place. And it talks about the payment also, that it has to be paid. Yes. But how the state going to make sure they're going to build PPR? No SMP. Just sign a separate document. All these requirements will be put on title. Syarat-syarat dia ada syarat-syarat tertentu yang boleh dicetak atas hak milik. So meaning there won't be an SMP, just the title itself? Yes, the title is clear. Once the title issued, you own the land. Because there is no lot. Even though they use the previous lot number, I think it is still the state land. State lands, you need to issue a title for someone to own it after you sold the land. A new title must be issued. So then after that they go through the procedure of submitting their planning permission to the council and all that, is it? Yes. That follows. After they own the land, they can do all the submission of the plan, including the planning permission, including the building plan. Then we will process according to our guideline. So within 30 days, if they don't pay the sum, means
you're gonna just sell the land to the next bidder, is it? This is a presumption questions. I think we What don't if need they to don't pay anticipate within it. 30 days? Once I think they are ready. If they are not ready, I don't think they will come. Once I think when they come, they are ready. I don't think they have any problem to pay the full sum. Okay. Maybe just one more question. I don't know if you can answer this or not, but you know, what's going to happen to the image of Pakatan Rakyat? Since you know, it looks like you guys couldn't fulfill this, although it's not a prerogative on your end, but you know, it will seem like, of course, you know, people are going to say, oh, look, PR couldn't do it, therefore BN is doing it. You know, so it's going to affect your image in, you know, one way or another. So, what do you think? What do I think? Okay. Biar nak beli tanah tak ada masalah. Yang penting kita apa yang penting bagi kita adalah kepentingan rakyat. Di mana saya rasa ini adalah satu win-win situation. Okay, jika mereka nak buat PPR, baik untuk rakyat juga. Tapi wang yang dijana daripada penjualan tanah itu boleh kita bina lebih banyak PPR di SP Jelaya. Kita tak ada masalah betul. Dan yang penting kita mempertahankan kepentingan rakyat. Saya rasa tak ada masalah. Tapi macam mana bina itu tertakluk pada mereka. Selagi apabila awak memiliki tanah itu, awak boleh membuat sebarang perancangan ke atas tanah itu. Dan memang ini adalah, saya rasa ini dialu-alukan. Kalau BN nak bina, saya rasa tak ada masalah kerana kurangnya PPR dibina melalui bajet yang dibentangkan kali ini. Hanya 70 unit PPR dibina di Pulau Pinang, mana cukup. Jika boleh bina lebih, kita alu-alukan. Yeah, I would just like to respond to Sumita. I think Sumita, who is Sangeeta. Your question on whether PR will lose face. I think this is not an issue because the fact is that we are building DPR in SP Jelaya, and this is a matter of strategy lah. We are not building it here, but we are building it elsewhere. So we are building it, but I think this also reflects a terrible failure in terms of the federal government, because BN as a party, as a political party, is not taking up the role of the federal government to build low-cost housing. This proves that the federal government has failed to do its task, that a political party has to pick up this role. As Saudara Wade has mentioned, under the 2013 budget, only 70 units of DPR are allocated to be built in Penang. So we are seeing a transfer of a government role to political party, which I think is not a healthy development in this sense.